Ah, ok, yo. Dale. Buenas tardes. Sí. Yo no oigo nada, yo veo el video pero no se oye nada. Sí, tampoco oigo. No, la verdad que no estoy interesada en este momento porque no estaba bastante. No, la verdad que nada en particular, simplemente no estoy interesada en una tarjeta ahora. Por ahí hay un micrófono abierto. Pero no se oye nada. Sigue sin escucharse. Le da... Muy buenas tardes a todos, que sean muy bienvenidos a este segundo día al Congreso Internacional de Fnc Consulting Group. Saludos, Fernando Ceballos aquí de la Ciudad de México. Y hoy tenemos dos paneles, dos partes, así que no se vayan a perder la sesión del día de hoy, que tendremos muchas informaciones para compartir con ustedes y que esto sea de gran valor y aporte para sus carreras profesionales. Y obviamente aquí estamos a disposición, todas las preguntas y respuestas serán fluidas a través aquí del canal de Q&A, que estén ustedes aquí disponibles en Teams, y verdaderamente estamos muy contentos de tener a Karen Smith como moderadora directamente desde Oporto, Portugal. Karen, bienvenida, y todo el panel es tuyo para que procedas con la presentación. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Karen, estás en mute. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a todo el auditorio. Bienvenidos a este Congreso Internacional, Desafío de Compliance en Mercados Emergentes. Y bien, pues tenemos a grandes expositores el día de hoy, gente con muchísima experiencia, y va a ser un congreso muy nutrido, estoy segura. Para no robarme tiempo, les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a José Quiñones. José es maestro en Administración de Empresas
por Simon School of Business, University of Rochester, Nueva York. Es también abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar. Es miembro de la AIDA, Association International de Detroit Assurance. Es árbitro designado para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es miembro del Colegio de Abogados de Guatemala. Formó parte de Centrarse, Centro para la Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido también director y asesor de distintas empresas. José cuenta con amplia experiencia en finanzas, planificación fiscal y temas de cumplimiento. Ha asesorado a instituciones financieras extranjeras en operaciones financieras estructuradas, ofertas de bonos soberanos en mercados de capitales internacionales, transacciones transfronterizas y sus implicaciones fiscales, fusiones y adquisiciones, y acuerdos complejos de financiamiento de proyectos que involucran bancos locales e internacionales, instituciones financieras y/o prestatarios. A menudo es contratado en asuntos de negocios y estrategia corporativa. Sirve como asesor de consejos de administración de instituciones financieras y frecuentemente es designado como árbitro en estos asuntos. José ha actuado como director de compañías de seguros y fianzas y ha sido contratado por compañías de seguros y sindicatos de reaseguros para asesorar sobre reclamos complejos y disputas de reaseguros que involucran acuerdos o transacciones regidas por leyes guatemaltecas o extranjeras. José es árbitro designado para el International Center of Settlement of Investment Disputes. Es miembro del Comité Técnico de Gobernanza de ISO. Y también se desempeñó como director de varias instituciones financieras e industriales como el Centro de Responsabilidad Social y Empresarial. Y participa activamente, pro bono, en instituciones que trabajan por la transparencia y avance del sistema de justicia guatemalteco. José asesora activamente a corporaciones en la implementación de programas de cumplimiento efectivo y gobernanza y dirige un equipo de expertos en cumplimiento que prestan consultoría y entrenamiento a corporaciones y sus oficiales. Ha actuado como profesor de finanzas y contratos mercantiles. Daniel Medina, bienvenido, José. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos también con nosotros a Daniel Medina. Daniel es abogado especializado en Ethics and Compliance. Tiene una maestría en Derecho, Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance por parte de la Universidad de Derecho en el Reino Unido. Él es miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento. Está certificado en GRC por parte de la Universidad de Manchester, con más de 10 años de experiencia en la prevención de delitos financieros, cumplimiento normativo y legal en México, Estados Unidos, Reino Unido, Asia y la Unión Europea. Muchísimas gracias, Daniel. Y finalmente tenemos a Daniel Rodríguez. Él es socio de CMS Rodríguez Azuero en Colombia, donde lidera las áreas de cumplimiento y derecho penal corporativo. Asimismo, está admitido para ejercer en Colombia y en los estados de Nueva York y California en los Estados Unidos. Ha sido el abogado en algunas de las investigaciones y controversias más delicadas del país en temas de cuello blanco, tanto locales como transfronterizas. Actual presidente de la Comisión Colombiana de Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional. Él también fue miembro del panel de expertos convocado por la Presidencia de la República de Colombia para informar a la Comisión de la Organización de los Estados Americanos sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Asimismo, fue miembro del panel de abogados colombianos convocado por el Gobierno Nacional de Colombia para responder al Comité de Evaluación de la OCDE para verificar el cumplimiento de la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Asimismo, es expresidente del Comité de Seguridad y Gestión de Riesgos de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Es reconocido por varias publicaciones de renombre por ser un líder en el país en controversias e investigaciones de cumplimiento y de cuello blanco.
Y finalmente fue reconocido por Best Lawyers en el 2021 como abogado del año en práctica de gobierno corporativo y cumplimiento. Y bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a este congreso y vamos a dar inicio a nuestro panel llamado FinTech y criptomonedas, riesgos en mercados emergentes. Entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar con las preguntas. Daniel Medina, yo te tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Por favor, ¿nos puedes dar una breve introducción de la noción de criptoactivos? ¿Qué tipo de activos virtuales existen? En fin, ¿nos puedes explicar brevemente qué significa todo esto de los criptoactivos? Hola Karen, muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, de compartir este espacio con grandes personalidades de toda América Latina en la lucha de delitos financieros y también de la práctica de la gobernanza y del cumplimiento. Y sin duda estamos en un panel muy importante y muy relevante porque estamos tratando precisamente dos ejes que están revolucionando la economía a nivel mundial. El primero de ellos es el surgimiento de estos activos virtuales que han recibido diferentes nombres en jurisdicciones, por reguladores, por organismos intergubernamentales a nivel internacional. Algunos les dirán criptomonedas, otros tokens, otros activos virtuales. Y justamente cuando platicábamos acerca de este panel y esta conversación que íbamos a tener con todos nuestros asistentes, justamente platicábamos que nos gustaría partir de esta pregunta que enfoca precisamente la atención a saber de qué trata este ecosistema y más adelante iremos platicando cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como oficiales de cumplimiento ante esta revolución de empresas de tecnología financiera que cambian la forma de proporcionar servicios a la población y también estas nuevas economías digitales emergentes que surgen a través de unas nuevas tecnologías. Entonces, atendiendo a tu pregunta, Karen, que justamente hablábamos cuáles son los diferentes tipos que nosotros tenemos de activos virtuales, pues bueno, me gustaría partir de la premisa de que no todo es cripto. Cuando hablamos de criptografía, justamente estamos reconociendo muchísimos años y avances a nivel matemático, a nivel tecnológico, para poder trabajar efectivamente con la criptografía. Cuando hablamos de la criptografía, tenemos que reconocer que requiere matemáticas y poder computacional fuerte para poder resguardar esos datos y esa información. Fue solamente a finales de 2008, cuando se lanza también ya a principios de 2009, un personaje emblemático, desconocido, Satoshi Nakamoto, que justamente realiza la propuesta de utilizar un protocolo de tecnología desarrollado por el Departamento Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que es el protocolo Secure Hashing Algorithms SHA-256, y dice, vamos a utilizar esa tecnología de encriptación para poder sellar en el tiempo los mensajes que van a incluir detalles de quién está enviando, quién está recibiendo, qué cantidad, en qué momento, que cuando analizamos este paquetito de datos, nos damos cuenta de que en realidad lo que se está cifrando, lo que se está protegiendo con estas matemáticas y con estos algoritmos, pues es efectivamente lo mismo que nosotros vemos en una transacción normal, en una transferencia internacional. Entonces, lo maravilloso de este concepto cuando empieza a introducirse es que crea una red de pagos de persona a persona. Pero no todo lo que estamos viendo a nivel internacional tiene este nivel de criptografía y por eso consideré muy importante que sirva como varios aspectos este comentario. Una alerta para poder ayudar a las personas, a los oficiales de cumplimiento, a los ciudadanos en general, a reconocer y a cuestionarse con cada activo virtual, con cada token no fungible, con cada nueva manifestación tecnológica, preguntarse cuál es esa tecnología, criptografía que está dando respaldo a esa innovación, porque muchas veces hemos visto casos enormes de fraude, esquemas piramidales, en donde en realidad no tienen nada de infraestructura, pero engañan al consumidor. Es por ello que en este panel tenemos que reconocer que existen criptomonedas con buena tecnología,
Existen tokens no fungibles que a lo mejor pueden ser obras de arte, pueden ser a lo mejor imágenes o representaciones digitales del mundo real que pueden venderse y comercializarse. Incluso existen activos que no tienen ningún valor, a los cuales les denominamos basura. Entonces, a lo largo de esta conversación vamos a conocer más acerca de este ecosistema, pero partir de esta premisa. No todo tiene esa criptografía, hay que cuestionarlos la tecnología, porque eso nos va a ayudar a reconocer a qué nos estamos enfrentando. Muchas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Daniel. Y la verdad es que es bien cierto que todo este mundo de las criptomonedas pues resulta como un mundo alterno, ¿no? Como digo, obviamente ya no es nuevo, pero tampoco tiene tanto tiempo. Y yo lo veo un poco como un mundo alterno, realmente. Y la verdad es que pienso que a los oficiales de cumplimiento sí ha movido un poco el terreno y sí nos ha puesto como en diferentes aprietos en cómo solucionar ciertos problemas y ciertas dudas que se tienen al respecto de la regulación y alguna otra serie de cosas, ¿no? Entonces, eso me lleva a la pregunta para José. Y José, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los issues típicos que se suscitan alrededor de un criptoactivo? ¿Nos puedes platicar un poco más cómo se relacionan los criptoactivos como moneda y las bancas centrales? Y te quiero hacer una siguiente pregunta, que nos hables qué está pasando en el caso en El Salvador. Sería muy interesante conocer tu opinión. Muchas gracias. Súper. Pues yo creo que aquí hay como demasiado de qué hablar y tal vez el problema aquí es tratar de resumir todo, pero así a grandes rasgos diría yo que empezando por el análisis que hacía Daniel Medina, creo que el concepto, ¿verdad? De la criptografía y la función matemática que le da el generar un elemento único, determinado, rápido e irreversible, es lo que le daba el concepto a un nuevo sistema de pago que así surgió, ¿verdad? O sea, la idea del blockchain al final era tratar de evitar ese intermediario que en las relaciones jurídicas es el que generaba la confianza, ¿no? O sea, ese banco que al final daba esa función como de un clearinghouse que de alguna manera recibe dinero del depositante, lo traslada a cualquier ente pues necesitaba de financiamiento. Entonces esa función, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en el tiempo que al final pues esa confianza que se le aplicaba a esas instituciones, al final las instituciones estaban hechas de hombres y nos fallaron, ¿no? Y entonces creo que la crisis financiera del 2008 también ayudó a acelerar esto, a decir, ¿por qué tengo que depender de estas instituciones que al final manejan márgenes muy grandes y al final ese concepto de la confianza se lo estoy confiando a una persona, ¿no? Y entonces la idea aquí del blockchain era quitar a esa persona, quitar ese intermediario y al final hacer esas transacciones que de alguna manera son muy seguras, ¿verdad? Porque no son códigos que al final no se pueden romper. Y, ¿verdad? Esa es como que la historia detrás de esto. Entonces, si nos remontamos un poco a la historia, ¿verdad? Decíamos que al final, pues antes intercambiábamos bienes, el intercambio mercantil, ¿verdad? Es el que le da surgimiento a la civilización moderna, diría yo. Y ese intercambio empieza, ¿verdad? Cuando empezamos a sustituir algunos bienes fungibles, alimentos, ¿verdad? Por algunas piezas, ¿verdad? Que inicialmente eran, en Latinoamérica se usó el cacao, ¿verdad? Pero después empiezan a acuñarse las monedas y entonces representaban, ¿verdad? Realmente ese valor que de alguna manera yo puedo intercambiar por bienes. Entonces, eso creo que no hay que perderlo. O sea, ¿qué es lo que al final está detrás de todo eso? Pues la posibilidad de intercambiar, y con eso voy a llegar al punto de El Salvador, pero intercambiar estas monedas, ahora criptomonedas, que al final solo son una representación de valor. Y dicen, bueno, esto que tú haces, ¿verdad? Estas horas de consultoría que te da Fnc Consulting, esto vale X, ¿verdad? Y es fungible por un bien equivalente, ¿verdad? Y entonces
la economía fue manejando eso, ¿verdad? Y el sistema de tener una banca centralizada, pues te generaba la seguridad de tener inicialmente un respaldo de oro, ¿verdad? Que tuvimos por mucho tiempo, y después, ¿verdad? Esos controles que de alguna manera controlaban la inflación a través de la masa monetaria, donde jugaban con los intereses, y ese temor todavía está ahí de que se pierda, ¿verdad? Porque no hay forma de controlar la economía si al final del día no hay nadie emitiendo el dinero y controlando la masa monetaria. Entonces se genera esa idea, ¿verdad? De quitar al intermediario, ¿verdad? Creo que esa idea ha ido agarrando por otro rumbo. Y entonces empieza ya la idea de que hay muchas personas acuñan monedas, ¿verdad? El Bitcoin agarró el liderazgo, pero ¿verdad? Estamos hablando de Ethereum, de stablecoin, ¿verdad? Monedas que están ligadas a lo que se llama fiat currency, ¿verdad? Que son monedas tradicionales y que son intercambiables, ¿verdad? Entonces, para que realmente estas monedas lleguen a tener que lleguen a sustituir un medio de pago, van a tener que tener ese concepto de la confianza, que creo que es lo que ahorita tal vez con la volatilidad, y hablo de eso un poquito más tarde, no se tiene, ¿verdad? Y para cerrar con el tema de El Salvador, y aprovechando esa introducción, ha habido demasiada, les diría yo, negatividad en contra de lo que ha estado haciendo El Salvador. La semana pasada el presidente de El Salvador lanza una ciudad Bitcoin donde va a usar la energía geotérmica para generar suficiente energía eléctrica para generar computadoras que están acuñando Bitcoin, ¿verdad? Geotermia realmente no es lo más costo eficiente, pero al final, ¿qué pasa en El Salvador? Lo único que está pasando es que los chivo wallets, ¿verdad? O esos e-wallets que regaló el gobierno con $30, se han ido consumiendo, utilizándose, pero intercambiándolo por el dólar, que desde principios de los 2000, 2001 se convirtió en la moneda de El Salvador, ¿verdad? El Salvador no tiene su moneda propia. Y en fin, entonces realmente no está funcionando como un medio de pago realmente, sino es una transición hacia el dólar. Entonces hay mucho descontento, les diría yo, a pesar de toda la campaña publicitaria que hace el presidente Bukele, pero al final del día, ¿verdad? Es un mecanismo que cambio dólares, uso Bitcoin, pago con Bitcoin para transformarlo de nuevo a dólares, ¿verdad? Entonces no se ha cerrado ese círculo donde al final no hay una banca central, que aquí se está usando el dólar y todavía, ¿verdad? No se ha completado ese círculo. Así es que ese es un experimento, creo yo, un poco improvisado, que tiene mucho todavía que dar de hablar. Pero por el tiempo me quedaría ahí, Karen, ¿verdad? Y seguimos ahí platicando contigo. Muchas gracias, José. Pues sí, sin duda el tema de El Salvador es un caso polémico, interesante, ¿no? Importante a nivel internacional. Y entonces, conectando con tu argumento, quisiera yo preguntarle a Daniel Rodríguez que nos platique cuáles son las preocupaciones más comunes que existen con los criptoactivos en materia de cumplimiento. Y además de eso, ¿serías tan amable de darnos algunos casos reales para poder complementar a la pregunta? Claro, pues mira, encantado. En primer lugar, un agradecimiento a Fnc Consulting Group y a mi querido amigo Fernando Ceballos, y especial saludo a ti, Karen, por esta moderación. Muchas gracias, y a José y a Daniel. Qué gusto estar con ustedes. Yo te diría que tal vez quisiera cerrar un poco un punto anterior, y es que ninguna de las, digamos, criptomonedas o criptoactivos han sido reconocidos en la inmensa mayoría de los países. Yo sé que hay un caso que es atípico en El Salvador, pero es absolutamente excepcional, ni como moneda de curso legal ni como divisa. Y a pesar de eso, quiero advertir que los criptoactivos son simples bienes muebles. Sí, pueden ser objeto de todo tipo de operaciones. Y yo diría que, para complementar lo que decía José, ante la ausencia de regulación, las autoridades de intervención en materia financiera han emitido algunos pronunciamientos a lo largo del globo sobre ciertos, digamos, criptoactivos, en virtud de los cuales, digamos, lo que terminan diciendo es que los criptoactivos no son de ningún tipo de moneda y no cumplen los requisitos que son muy importantes de cualquier moneda.
y es que, digamos, y que se desprenden, por cierto, querido José, para complementar un poco lo que tú decías, del principio de soberanía monetaria, ¿cierto? Para ser, digamos, moneda que, por ejemplo, se ha declarado por el Congreso de la República en los países, ser emitido por la banca central, contar con el respaldo de bancos centrales o autoridades monetarias de otros países que reconocen eso. Y eso que para algunos podría resultar, querida Karen, casi que irrelevante, o si me lo permites, anecdótico, tiene en realidad implicaciones fundamentales, como por ejemplo, que no es una fuente liberatoria de las obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que salvo en un país que lo estableciera, si a mí, José, Daniel o tú, o cualquiera de los asistentes quisiera, digamos, hacemos un negocio jurídico en virtud del cual yo le vendo un bien a alguien y esa persona quisiera extinguir su obligación de pago con ese activo, no, o sea, yo puedo negarme a recibirlo, como no podría negarme a recibir la moneda legal en curso, porque esa es liberatoria, digamos. Las entidades financieras no están obligadas a recibir depósitos o realizar operaciones con ellas. Yo no sé, digamos, acá debe haber muchas personas al otro lado de la pantalla que están en este negocio, pero habrán sufrido, como lo hemos sufrido nosotros asesorando clientes en la vida real, con lo que es transar con criptoactivos cross-border, porque los bancos no la reciben, porque no quieren recibir los dineros, no reciben los dineros que liquidan las operaciones por temas de cumplimiento y lavado. En fin, pero no significa que la negociación de activos virtuales esté prohibida, solo implica que tenga un tratamiento diferente. Y tal vez solamente quisiera pedirte por mi cansancio que me repitas la primera pregunta. Perdóname, que es que estaba más. Acá les cuento que estoy con mi familia entera encima, ¿no? Acá me saltan, me brincan. No te preocupes, te repito. ¿Qué soluciones u opciones tiene el oficial de cumplimiento para enfrentar la falta de... No es cierto, perdóname. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes que existen con los criptoactivos en materia de cumplimiento? Y citarnos algunos ejemplos. Perfecto. Ya que existen, digamos, algunos riesgos en materia de cumplimiento. Ya han existido por años una preocupación global en los distintos países. Hay una preocupación, digamos, de los estados por el uso de los criptoactivos como mecanismo, en primer lugar, de captación ilegal de ahorros del público. Lo mencionaba mi tocayo Daniel, porque resulta que en algunos países se ha creado estas pirámides de captación. Y recuerda, Karen, que los países, los estados, los gobiernos son muy celosos con el ahorro del público. El ahorro del público es central para las economías. Y entonces todo el tema de captación masiva y habitual, eso a mí me primera preocupación, y ha habido casos de captaciones masivas con estos activos en muchas jurisdicciones. Digamos, hicimos un foro justamente de fraude con esto, y ha cabido una masa gigante de personas que han invertido en esto con captaciones ilegales. Pero además hay una preocupación, digamos, por su uso para o en relación con actividades ilegales. Y esa preocupación se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en múltiples estudios a nivel del Congreso, del Fnc y de otras entidades estatales y federales. En Europa, que veo que además Daniel, mi colega, es experto también en el tema en Europa, el Parlamento Europeo y el Consejo desde varios años han ido, digamos, expidiendo regulación que ha debido implementarse, por cierto, alguna en el 2020, otra en el 2021, que incluye registros de beneficiarios, de tenedores, de titularidad real. Y yo te diría que existen, para los que les interese el tema, Gafi o FATF, que digamos, ha hecho múltiples estudios de los riesgos, a tu pregunta de cuáles son los riesgos reales de lavado de activos y financiación del terrorismo en relación con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, que es muy importante. Y unos en relación con banderas rojas, unos documentos espectaculares y unas recomendaciones, digamos, unas guías, la última de las cuales, por cierto, publicada en su versión final a mediados de octubre de este año, hace un par de meses, que por cierto, Karen, tú dirás que soy la persona más aburrida del mundo, y lo soy, por cierto, pero me lo leí de principio a fin y me pareció fascinante. Y tú, si me preguntas qué es lo que uno quiere, digamos, con los riesgos están asociados con unos temas varios, pero se resaltan de manera muy importante el tema del anonimato. Y anonimato, no porque uno no pueda identificar al que está escrito, sino porque en la vida real, digamos, si tú no cuentas con esos proveedores tecnológicos, digamos, o proveedores de servicios de activos virtuales que hagan su trabajo bien,
¿no? Pues básicamente nunca vas a poder saber realmente quién está detrás de ese activo. Además, ausencia de control estatal, sumado a un tema multijurisdiccional. Imagínate, Karen, que tú tienes, alguien se mete mañana a tu compañía o a la compañía de cualquiera de los que están al otro lado de la pantalla y le secuestra su información, ¿cierto? Que es un tema que está pasando ahora y donde está muy, digamos, se hacen muchos pagos de estos con esos activos. Y quien te secuestra la información te dice, yo se la libero siempre y cuando me pague con tal activo virtual. Pues digamos que yo tengo colegas, de hecho El Salvador en un evento de Felaban que me invitaron hace poco y en que sostiene que incluso es igual o más seguro que cualquier, digamos, o sea, que si fuera esto con dinero normal, en que diga te secuestro información y págame en dinero, por ejemplo. Pero es que la dificultad es más práctica, es que cuando yo tengo que irme y tengo un proveedor de estos de servicios, de estos activos que está en un sitio en Estados Unidos, pero otro está en una parte en Asia, pero otro está en Europa, en América Latina. El seguimiento es casi en la práctica imposible para una persona como yo, de carne y hueso, que estoy sentado acá, pues tiene unas dificultades especiales. Entonces, y ya voy a terminar, la pregunta que uno se hace en esto es ¿qué hacer? ¿Cierto? O sea, cuando un oficial... pero es que tú me preguntaste del oficial de cumplimiento, pero no sé si quieres que deje ahí y seguimos con el tema de lo que debe hacer un oficial de cumplimiento típicamente para más tarde. Como quieras. Si quieres la dejamos para más tarde, pero necesito que lo menciones porque es importantísimo y creo que el auditorio necesita saber qué hacer en esos casos, ¿no? Y entonces, perdóname, simplemente, excúsame, tú me preguntabas en la vida real. Imagínense ustedes, ya puse el ejemplo del secuestro de información, pero imagínense ustedes que hay en algún país latinoamericano un negocio de narcotráfico. Imagínense ustedes, y ese negocio de narcotráfico exporta cocaína desde Perú, Colombia, Venezuela, cualquier país que sea productor de cocaína, y venda esa cocaína a compradores en Estados Unidos. Pongo un ejemplo. Esto es totalmente ilustrativo, sobra decirlo. Y resulta que típicamente uno de los problemas que uno tiene con eso es cómo lavar ese dinero, cómo blanquearlo y cómo recibirlo además. Imagínate, Karen, que tú vas a recibir por esto 30 millones de dólares, o 20, o 10, o uno que para los efectos de recibir el dinero es lo mismo. Y sabes que el sector financiero te bloquea mucho, o sea, tiene muchos controles para recibir este dinero, que es complejo. Pues resulta que quizás lo más fácil es decirle a los vendedores de la cocaína en Colombia, Perú o México, donde estén, no te preocupes que yo tu dinero te lo voy a pasar por un registro contable, en donde simplemente te registro, ya no soy yo comprador de cocaína, sino tú vendedor de cocaína, en un registro para que tú quedes dueño de esos activos. Y resulta que ese vendedor colombiano que ya quedó con los activos virtuales, le basta conseguir potenciales compradores en Colombia que se los compren además a inmensos descuentos. Yo en la vida real he conocido un caso que estoy describiendo exacto, tal cual, y lo que descubrimos es que estas personas en Colombia buscaban compradores que, no sé, si el activo se estaba transando en $10, me estoy inventando, le decían, te lo compro en $7. Y el lavador del dinero, blanqueo de capitales, no le importa ahí mucho la rentabilidad. No, claro, mientras lo lave, ¿no? Le paga el dinero en Colombia y simplemente se hace todo el lavado de dinero de esa forma. Importantísimo lo que comentas y no sé, Daniel, pero a mí se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Sobre todo porque comentas que delitos como lavado de activos también pueden estar involucrados en este tema de criptomonedas y no sabemos más adelante con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y entonces yo le quiero preguntar a Daniel Medina, ¿qué soluciones u opciones tiene el oficial de cumplimiento para enfrentar la falta de normatividad? Yo también veo una escasez de normatividad respecto de las criptomonedas, ¿no? Y te quiero preguntar a ti como especialista si hay ya algún tipo de regulación o alguna regulación que se está proyectando o hay algún tipo de regulación que tenga que ver en materia penal, laboral, etcétera. ¿Cómo estamos regulando las criptomonedas? ¿Qué está pasando en general? Estás en mute, Daniel.
Daniel Medina, estás en mudo, en mute, silenciado. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos ahí. Muy bien. Gracias. Justo mencionaba que considero muy relevante que tomemos el espíritu y el origen de los activos virtuales. Vamos a hablar de Bitcoin porque de ese espíritu es que ha surgido toda una serie de movimientos de criptomonedas que han crecido y se han popularizado. Y el origen de estos activos virtuales, como fue Bitcoin, tiene sus antecedentes en un movimiento llamado cypherpunk, en donde empezaron a ver que justamente los gobiernos, y en particular uno muy importante a nivel mundial, a través de los atentados, a través de un ataque terrorista que sufrieron, empezaron a hacer una promulgación de leyes, entre ellas la Ley Patriota de los Estados Unidos, que le otorga facultades de vigilancia con el objetivo de detectar y prevenir cualquier amenaza a su soberanía, incluso antes de que se llegue a materializar. ¿Qué pasa con ese tipo de leyes? Que bueno, empiezan a monitorear, intervenir todas las comunicaciones a nivel mundial, y a raíz del surgimiento del Internet, algunos de los pensadores más importantes a nivel mundial y creadores del Internet, como fue Julian Assange, Nick Szabo, este personaje Satoshi Nakamoto, ellos al final lo que dijeron es: necesitamos devolverle a la gente su privacidad. ¿Por qué? Porque hoy estamos teniendo tantísima observancia y estamos siendo tan vigilados por todos lados que cualquier acción que tú lleves a cabo en Internet no es privada. En este sentido, Eric Hughes define la privacidad como la capacidad de revelarse selectivamente al mundo. Entonces, el hecho de que existan hoy activos virtuales y estas criptomonedas tienen como espíritu desafiar precisamente a la regulación, a la normatividad, tienen un espíritu anarquista. Por eso cuando nosotros tratamos de hablar de una regulación e iniciativas y qué hacer y qué reaccionar, nos vamos a dar cuenta de que es difícil trasladar todos los principios de cumplimiento que nosotros conocemos, y como incluso Daniel Rodríguez decía muy acertadamente, ¿tú crees que a lo mejor monitorear una transacción en blockchain es sencillo porque pues puedes ver a lo mejor todo el historial de transacciones? Bueno, en realidad es pseudoanónimo y tiene toda la razón. Si tú no tienes la herramienta tecnológica, no vas a poder encontrar esa analítica de datos que te dé por lo menos un poco de inteligencia sobre cuál es esa transacción, de dónde provienen esos fondos. Entonces, la regulación no es compatible con el ecosistema de activos virtuales y enfrentamos grandes retos. Se ha reconocido en la Unión Europea, se ha reconocido en México, en conversaciones del grupo del G20, que al final la conclusión es: mientras exista una persona con acceso a Internet y una computadora que le dé la facultad de ingresar a este ecosistema de activos virtuales, no importa la jurisdicción, no importa la normatividad. Tú, si quisieras realmente regular a los activos virtuales, tendrías que hacer una regulación que de verdad involucre a todos los países a nivel mundial, a todos. En este, digamos, ámbito de regulación de los activos virtuales, somos tan fuerte como el eslabón más débil. Y el Grupo de Acción Financiera Internacional lo ha reconocido. Existen incluso países que ni siquiera se alinean a las 40 recomendaciones. De ahí que tenemos nuestra lista gris. Tenemos países como Venezuela haciendo su propio activo virtual, el petro. Tenemos a Corea del Norte, que incluso se ha comprobado que ha sido el autor de grandes atentados cibernéticos y se ha robado grandes cantidades de Bitcoin y de monedas virtuales de exchanges. ¿Por qué? Porque al final eso es un mecanismo que les permite evadir sanciones internacionales, hacerse de recursos, evadir estos bloqueos del Departamento del Tesoro de OFAC. Entonces, hoy, si realmente queremos una regulación, tiene que ser global. Bien, tenemos en México a la PRODECON, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México, establecen el marco de actividades vulnerables, que ahora se está pasando la supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero al final los esfuerzos van a ser tan limitados en esta propia regulación a lo que pueda hacer
todo el grupo de países cooperantes a nivel internacional. Entonces, creo que estamos de cara a un reto nunca antes visto, donde requiere la coordinación a nivel global, a nivel mundial. Por eso muchos oficiales, cuando ven esto de cripto, cierran cuentas, ¿no? Un proceso tradicional conocido como de risking, porque conocen a lo mejor la mala fama y no comprenden todavía el riesgo, saben de qué está, cómo fue concebido este activo virtual o este ecosistema y les da miedo, ¿no? Entonces, estamos todavía con las manos atadas, necesitamos un esfuerzo global. En México hay iniciativas, Unión Europea, Ley Salvador, pero necesitamos algo tan global como el propio Internet. Gracias, Karen. Yo no sé si puedo, si me permites, Karen, agregar un comentario a ese muy importante de reflexión. Adelante. Yo creo que en cuanto a regulación hay algo muy importante. Parte del esfuerzo de las nuevas guías, incluyendo la de octubre de este año, de hace un par de meses, es explicar que cuando alguien se hace la pregunta de cuál es la regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para activos virtuales, la respuesta es la misma que existe para el resto de actividades. De hecho, lo que hace esta última recomendación, pero además desde la anterior, es aclarar que todas las recomendaciones de Gafi, todas o de FATF, todas aplican a los activos virtuales. Primera, entonces yo les digo, la regulación es la misma, ahí está la regulación. Pero segunda regulación, para complementar el buen comentario de Daniel, es bajo la regla de esa aproximación de la administración basada en riesgos, ¿no? O el risk-based approach, como llaman Estados Unidos, hace que por esa circunstancia de esa desconfianza que en ocasiones, no siempre, generan ciertos activos y ciertas empresas que transan con activos, no todos, esto no es un tema que hay que analizar, hace que incluso las entidades, digamos, que sujetas a vigilancia, ¿cierto? Que son las primarias destinatarias, tanto las financieras como las financieras, digamos, se abstengan incluso y les cierren un poco la vía de esas transacciones en cuanto a la regulación aplicable, digamos. Muchas gracias, Dani Rodríguez, Dani Medina también. Y aprovecho, Dani Rodríguez, para quedarme en pantalla contigo, porque te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, ¿no?, que no hay una normatividad, una regulación, digamos, tradicional, ¿no?, por ninguna institución, entonces, ¿qué le da certeza o cuáles son los riesgos de invertir para una persona, para una empresa, en estos activos? ¿Y qué papel juega en este supuesto el oficial de cumplimiento? Pues mire, yo diría que el riesgo está dividido como al menos en dos. Uno que es el riesgo como inversión o activo para el inversionista o titular, que es como si yo decido ahora salir y comprar cualquier mineral, puedo comprar oro y asumir el riesgo, o puedo comprar una obra de arte, o puedo decir, es ese como inversionista. Y yo, digamos, hace un par de semanas tuve el honor de compartir un panel con Ana Fernanda Mayhuasca, que es una exdirectora o directora del Banco de la República de Colombia, que es el Banco Central. Y ella hizo un comentario muy importante, es que dijo que en opinión de ella, los criptoactivos no son activos financieros, para responder tu pregunta del riesgo. Y cuando uno ve la noción genérica de activo financiero, que por cierto, después de esa conferencia, como que me fui a reflexionar un poco, y uno lo ve en esa noción entendido como un instrumento financiero que otorga al comprador el derecho de recibir ingresos futuros por parte del vendedor, como unos préstamos o acciones, bonos, depósitos bancarios, quedan serias dudas sobre la calidad de activos financieros. De lo que no parecería haber dudas que se trata de bienes, como decía yo, incorporables. Y como cualquier bien incorporado, derechos son intangibles, es decir, que no se pueden tocar o palpar por los sentidos. Y depende fundamentalmente de que el titular pueda ejercerlos en contra de alguien. Y hay algunos bienes intangibles que están soportados o respaldados por bienes tangibles, y ello no sucede ni siquiera en materia de criptoactivos con los llamados stablecoins. Algunos, y dice FAT expresamente dice, esa noción de stablecoins que está como relacionada con un subyacente que lo mantiene estable, eso es un tema de mercadeo de quien las ofrece. En realidad no existe tal digamos, solidez. Lo dice FAT en su más reciente documento. Entonces yo te diría que el riesgo es, mi querida Karen, el que se ve, el que uno asume en muchas otras cosas, unas venturas, y es que
digamos, nadie puede decir que comprar obras de arte sea buena o mala decisión, pero pues, digamos, dependerá de si eso mañana vale mucho o poco, pero por lo menos tienes en la obra de arte. Cuando tienes ese tipo de activos que sean, además de eso, que fluctúan, no sabes el valor, no se ha soportado, que además son intangibles, pues tú corres el riesgo simplemente que es de contraparte, que no puedas ejercer tu derecho, que lo pierdas. Yo te diría que eso. Entonces eso pues depende cuál sea la moneda, como cuál sea la obra de arte, como si es oro o es carbón, todo depende del activo, pues del criptoactivo, pues este riesgo, digamos, variará de manera sustancial. Perfecto, entendidísimo. Y bueno, y salto la pregunta también porque quisiera yo escuchar la opinión de José, ¿no? Y José, yo te quiero preguntar a ti, desde el punto de vista de un gestor de riesgos, ¿qué diferencia hay entre enfrentarse a una contraparte de negocios tradicionales y una que trata de un criptoactivo, perdón? Bueno, yo creo que como hemos estado hablando en la parte de regulación, yo creo que si mientras no tengas una regulación y como hablaba Daniel, no hay un poder liberatorio de esos pagos, entonces sí estás ante una situación donde pudieras no cumplir del todo y a cabalidad con tus obligaciones. Yo creo que aquí hay tres pilares importantes, ¿verdad? Ese pilar regulatorio que es el que le da acogida al activo virtual y decir, tiene ese poder liberatorio en el país, yo puedo hacer pagos, es reconocido el pago, la institución puede sentirse, ¿verdad? Como liberada de su obligación, como decía Daniel. Entonces, esa parte regulatoria creo que es tal vez ahorita es el caveat más grande o uno de los más grandes, porque tiene un montón de ramificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de fiscal, ¿verdad? Si tú no estás haciendo pagos a través del sistema bancario, en muchos países no puedes documentar un gasto como un gasto deducible de tipo sobre la renta, por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces, está todo entrelazado y si bien es cierto, yo puedo trasladar valor o un token, ¿verdad? Que representa valor de un punto a otro punto, quien lo recibe pudiera no tener una serie de acogida en el sistema, de tal manera que eso le permita como conectarse con todas las obligaciones accesorias que le puede representar una obligación. La fiscal siendo una de ellas, ¿verdad? Pero hay muchísimas otras situaciones donde uno puede evidenciar que de alguna manera el pago, o no puedo reclamar ante un tribunal un derecho, ¿verdad? Porque no puedo comprobar que el pago se hizo o no se hizo. Entonces esa parte les diría yo que es importante, ¿verdad? La parte financiera, ¿verdad? Ese concepto de la intermediación, que en muchos países también se limita al sistema financiero organizado. Por ejemplo, en algunos países de Centroamérica, Guatemala incluido, hay conceptos hay prohibiciones expresas para la intermediación, es decir, yo no puedo captar fondos del público y prestárselo a terceros. Esa es una actividad que está limitada al cartel de los bancos y las financieras organizadas, por ejemplo, y entonces tengo esa incompatibilidad con lo que yo sí puedo hacer a nivel tecnológico, pero no puedo, ¿verdad? Llevarlo en la empresa a demostrar, ¿verdad? Que de alguna manera estoy cumpliendo con la legislación local. Entonces ahí hay otra incompatibilidad importante y creo que en la parte de lavado de dinero pues ya se habló muchísimo. Yo personalmente, ¿verdad? Creo que la tendencia, como les decía antes, va a ir de la mano la confianza con la practicidad, ¿verdad? Y aquel que logre encontrar el balance entre las dos, creo que va a ir encontrando el secreto del éxito, ¿verdad? Esa confianza, creo que el anonimato realmente no terminó de ayudar, entre un poquito la mala reputación que le han ido generando a los activos virtuales, era como tendientes a facilitar esos pagos ilegales. Ese estigma que se ha ido generando realmente ha pesado mucho. Y entonces creo que si se logra, ¿verdad? Y bueno, y eso es la respuesta, y
lo mencionaba Daniel Medina. Muchas, no solo Cuba y Corea del Norte han salido, ¿verdad?, con sus esfuerzos, ¿verdad? Meta, antes Facebook, ahora siempre tuvo su concepto, ¿verdad?, que creo que sigue trabajando. Antes le llamó libre, ahora no me acuerdo cómo le llama, pero entre países, ¿verdad?, y yo creo que hay como 80 países que están saliendo con su propia criptomoneda, y instituciones como Meta ahora, ¿verdad? ¿Quién va a ganar ese espacio de la confianza donde la gente pueda decir, mira, no necesariamente el tener una operación, una transacción segura, ¿verdad?, me obliga a mí al anonimato? Ese era ese es alguno de los atributos que se fue generando por ese concepto que hablaba Daniel Medina, pero yo creo que vamos a tener que sacrificar algo de eso y llegar a un intermedio, ¿verdad? Ojalá no sea una regulación profusa, sino sea algo realmente liviano, donde sí me permita tener esa seguridad de conocer al cliente y poder saber, ¿verdad?, si se hizo una transferencia, ¿verdad? Hay un par de historias recientes en Costa Rica falleció Guanacaste, un billonario griego, que dicen que dejó una fortuna cercana a $2 billones en Bitcoin, y nadie tiene la clave, ¿verdad? Entonces esa es otra del downside, ¿verdad?, de esto, es decir, no puedo realmente demostrar, ¿verdad?, con ese concepto si no tengo la clave para decir realmente soy yo el titular de eso. Entonces son esos shortcomings que creo que hay que ir que se van a tener que ir puliendo en el tiempo, ¿verdad?, para dar esa confianza que mencionaba, y poder poner a la paridad las dos transacciones que tú preguntabas, Carlos. Me quedo por el tiempo ahí, porque yo creo que tenemos... Muchas gracias, José. Sí, desafortunadamente tenemos muy poquito tiempo, pero antes de pasar no sé si nos va a dar tiempo de pasar a la ronda número 3, pero ya tenemos algunas preguntas del público. La primera es para ti, José. Si brevemente nos puedes contestar, que me voy a ir un poquito al caso de El Salvador, y la pregunta dice: ¿quiere decir que El Salvador o algún otro país de Centroamérica corre el riesgo de convertirse en estados que laven dinero? Yo creo que el concepto de tener como moneda en curso el Bitcoin, creo que realmente no tiene nada que ver con el tema de lavado de dinero. O sea, es un mecanismo de pago, y si de alguna manera esa parte, al igual que con cualquier otro mecanismo de pago, ¿verdad? Yo puedo estar haciendo, podría regresar al trueque, ¿verdad? Ese intercambio, si yo puedo demostrar realmente el origen de los fondos, no importa, ¿verdad?, si se hizo con una criptomoneda o no. Entonces yo creo que la respuesta clara sería no. No creo que eso sea tampoco la decisión del presidente Bukele. Él está detrás de todo lo moderno, y creo que tiene una base de popularidad tan grande, ¿verdad?, que le permite hacer presentaciones virtuales, y donde salen platillos voladores, y el señor presidente, ¿verdad?, es casi una estrella de rock. Pero eso le ha ido permitiendo, creo que, abusar un poquito, ¿verdad?, del sistema, y les diría, ¿verdad?, que realmente no, ese mecanismo de pago no funciona como tal, ¿verdad?, como les decía antes. El Salvador sigue, y la gente sigue esperando recibir dólares, ¿verdad?, y mediante no se genera esa confianza, es muy poca la gente que guarda capitales importantes en sus e-wallets, ¿verdad? Es un mecanismo de pago nada más, ¿verdad? Y está, como decía Daniel Rodríguez, sujeto a las mismísimas reglas de lavado de dinero, y la regla de Know Your Client es tan importante si yo estoy abriendo una cuenta en dólares como si la estoy abriendo en Bitcoin o en stablecoin o en cualquiera, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta para los Danieles, y dice así: ¿dónde hay más controles en materia de criptomonedas o criptoactivos? ¿Colombia o México? ¿Cuál fue el punto de inflexión para empezar a normar o no? Adelante, Daniel, y después platico de la experiencia. Pero, pues mira, yo
Yo te diría que yo no tengo información suficiente para, digamos, hacer un análisis comparado de los dos países, ¿verdad? Es decir, tendría para dar una respuesta informada, responsable, que tener información suficiente de los dos. Así que no sé responder. Lo que sí puedo decir es que en materia de criptoactivos, todos los países estamos relativamente igual. ¿A qué me refiero? Típicamente los países más desarrollados nos llevan años de ventaja en muchos temas. Este no es uno de aquellos. Lo que uno ve en las regulaciones, digamos, de Estados Unidos o de la Unión Europea, y están todas, digamos, interesadas a hacer que las buenas prácticas que existen en general para las transacciones se lleven a los criptoactivos, están, digamos, llevadas a decir qué deben hacer o qué no pueden hacer quienes están, digamos, transando con esas operaciones como proveedores de servicios. Entonces, yo no sé, lo que yo creo realmente es que este ya no es un tema jurisdiccional. Esa es una pregunta que yo no creo que es un tema de México-Colombia, creo que es un tema que, mejor dicho, imagínense que está rodeado, y hay billeteras por todo el mundo, y hay proveedores por todo el mundo, y una persona que esté en México puede tener billeteras y tiene, digamos, proveedores o registros o digamos, ledgers, bajo el tema de blockchain, ledgers a lo largo y ancho del globo entero. Entonces yo diría que no hay, y le doy la palabra a Daniel, y ojalá Karen me dé la oportunidad de responderle ahorita a los que están al otro lado de la pantalla qué hacer cuando se les enfrenten como oficiales de cumplimiento a ese tipo de operaciones. Pero sigue, querido Daniel. Bueno, yo aprovecho para cerrar con mi conclusión por el tiempo, y pues justamente creo que con esta nueva era digital lo que nos corresponde como oficiales de cumplimiento es, primer ejercicio, mi recomendación y conclusión es: hagan una evaluación interna sobre la declaración de apetito de riesgo. Muchas organizaciones ni siquiera lo tienen. ¿Y qué es la declaración de apetito de riesgo? Todos vamos a estar expuestos, evidentemente, de forma directa o indirecta, a los activos virtuales. Por ejemplo, una institución financiera de las más importantes a nivel mundial me decía: Daniel, pero es que yo no estoy expuesto a los activos virtuales. Hicimos solamente un muestreo de cómo se utilizan sus tarjetas de cuentas de ahorro, y tiene una cantidad enorme, brutal, de sus clientes que compran activos virtuales, que se realizan transferencias entre los usuarios por concepto de pago de Bitcoin. Entonces, cuando le empiezas a escarbar, te das cuenta que de forma directa o indirecta estás expuesto, pero muchos oficiales de cumplimiento no han establecido una política de cuál va a ser su postura, si lo van a permitir, no lo van a permitir, hasta qué grado, en qué casos van a necesitar cuentas con aprobación gerencial, si van a hacer un enfoque basado en el riesgo específicamente diseñado para analizar y atacar esos riesgos. Entonces, creo que muchos lo postergamos, el tema de decir cuál va a ser la postura oficial de mi organización, del área de cumplimiento, del área legal, del área de ética, con esta nueva evolución y revolución digital, y que mi conclusión es: este es el momento. Hay que hacerlo, sería la primera sugerencia que yo les doy, y con eso les cedo el micrófono para conclusiones y recomendaciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Pues tristemente se nos acaba el tiempo, no pudimos atender a la siguiente ronda, que era muy interesante. Entonces, les pido a cada uno de ustedes hagan un cierre de un minutito. José, adelante. Sí, de un minutito. Tal vez el concepto principal que yo les quisiera transmitir es: no nos perdamos dentro de la maraña de la tecnología, ¿verdad? Y nos sintamos abrumados por la tecnología. Lo que está pasando realmente es una simplificación de lo que pasa y ha venido pasando por miles de años, y entonces no nos perdamos, ¿verdad? En esa parte tecnológica, y desenfocarnos, ¿verdad? En lo importante, es decir, cómo se está haciendo el pago, quién está haciendo el pago, cuál es la fuente de repago, tiene esto la capacidad de liberar mis obligaciones, con quién es mi contraparte, ¿verdad? Y tener esa claridad, ¿verdad? De poder entender que al final estamos simplemente ante nuevos mecanismos para hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, pero que el core, ¿verdad? El corazón de las cosas siguen siendo las mismas, y no tengo que desatender esas obligaciones que si antes tenía, las voy a perder con un tema de un pago virtual o una transferencia o un pago de nómina y lo demás. Las obligaciones están ahí y los conceptos siguen siendo los mismos. Muchas gracias.
Yo te diría, para terminar, diría que para todos los oficiales de cumplimiento que tienen que enfrentarse con esto, querida Karen, ¿qué hacer cuando se enfrentan con una contraparte? Por ejemplo, un negocio en el que está involucrado un criptoactivo. La respuesta es muy sencilla y es dupla. Una negativa: no debería cerrarse la puerta a los activos virtuales, al menos no por temas de cumplimiento. Digamos, ha habido un péndulo en el tema del de-risking, en donde básicamente se está ahorita en un nuevo proceso por FATF y por GAFI decir, oiga, ¿por qué están excluyendo las actividades, no sé, juegos de azar? Y ahora estamos tratando de dejar hacer todo, pero hacerlo bien. Entonces, no, eso ya no hay ningún estado responsable que pueda sentarse a decir si es que permiten o no los activos virtuales. Esa discusión se pasó ya, eso ya no tiene reversa, esto va para adelante. Lo importante es cómo deben hacerlo y qué se puede hacer. Y la segunda es, el último mensaje es que hay que aplicar la regla más elemental en materia de cumplimiento. La más elemental es la debida diligencia, el due diligence, third party due diligence y el negocio jurídico. La vida no solo respecto a las contrapartes mismas, sino respecto de los activos y más importante en materia de cumplimiento. A cualquier oficial de cumplimiento, el takeaway es si cualquier, por ejemplo, negocio supone que una contraparte le está ofreciendo criptoactivos para liquidar una operación, para pagar una operación, es fundamental entender esos criptoactivos, cómo llegaron a su poder. ¿Por qué? En virtud de que una evidencia muy profunda, en virtud de que contratos los tienes activados en tus balances, aparecen registrados, los has declarado. Sí, hay que entender muy bien de dónde viene ese activo, por qué lo recibió, cómo lo recibió. Yo con eso me quedo con esos mensajes para todos y gracias de nuevo pues a ti y a mis copanelistas. Entendido. Muchas gracias. Daniel. Sí, no, ya, muchas gracias a ti, gracias por todo. Daniel está en mute. Daniel, no te escuchas. ¿Ahí me escuchó? Sí. Sí. Perfecto. Pues bueno, yo realmente cerré. Declaración de apetito de riesgo, enfoque basado en el riesgo. Me uno al comentario, no al de-risking, sí a la comprensión, sí a la especialización. Perdamos el miedo y listísimos para el siguiente panel. Muchísimas gracias a Karen y a todo el equipo. Pues muchísimas gracias, Daniel Rodríguez, Daniel Medina, José. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartir su experiencia con el auditorio. Yo me despido. Solamente les quiero comentar que desde Fnc Consulting Group estamos convencidos del combate del crimen del cuello blanco, ¿no? A través de la investigación interna, forense y de compliance, y obviamente de la seguridad de la información. Creemos y estamos convencidos que debemos unirnos a nivel mundial, y este es el compromiso con todos nuestros clientes alrededor del mundo. Muchísimas gracias, estoy a su disposición, estamos a su disposición. Soy Karen Schmidt y me comunico desde Portugal. Les mando un abrazo y que tengan un buen congreso. Un abrazo para todos, gracias, chao. Un abrazo. Gracias a todos. Adiós. Chao. Chao. Fnc Consulting Group was born from the heart of Fernando Ceballos, me, and my very wise woman, Lorena. And during this course of these years, there are more people that had joined this dream, this vision of elevating the integrity culture of people and transforming the business around the world. Working in emerging markets is very complex, and we were born and raised in emerging markets. We have been traveling for over 2 decades now around the world, preaching and investigating and doing compliance work. The mission of Fnc Consulting Group is to help all our clients in the implementation of processes that strengthen the culture of integrity and security in their whole environment, creating reliable and sustainable work atmospheres, leaving a legacy that transcends society and the organization itself. We have the same vision, the same passion, which is elevating the integrity culture of people to transform the business world, to transform the countries. And when you want to achieve that, you need a very talented team that knows
what the client wants, but also knows the markets. And we know emerging markets. We were born and raised in emerging markets. In uncertain times, corporations are more susceptible to make unfavorable decisions for their operations. In Fnc Consulting Group, among other things, we advise our clients regarding the risks that their third parties, it can be reputational risks, legal risks, ethical risks. So every kind of third party represents a risk. It can be providers, distributors, business partners. Everyone represents a level of risk. We usually think of compliance as the traditional part. Let's say anti-money laundering, preventing bribes, corruption, frauds. However, there's another side. So we also have to make sure that our information and processes are correct, that they operate according to the best practices, because that information is becoming each and more vital to the organization. We are a global firm, passionate about elevating the integrity culture in individuals. Our vision is focused on improving society and its organizations by bringing all its members to comply with best practices. We aim to have a better visualization of the risks and their impact in the daily operation of the main business and processes of the organizations. We help the organizations to create or to protect their reputation and their corporate image. At Fnc Consulting Group, we are transforming the business world. Working with forensics view and insights of the market. That is our main characteristic of the firm, and that is our passion. At Fnc Consulting Group, we have international presence in China, Brazil, Colombia, Ecuador, Spain, Mexico, United States. Get the support of an international and specialized team. Being born and raised and knowing these challenges around the world, for doing this for over 2 decades now, that's been a great accomplishment for us. What have we achieved and what we're going to do for the rest of our lives. And Fnc Consulting is like that. Fnc Consulting Group, transforming the business world. Hi, everyone. Thank you for joining our session on compliance during the holiday season. I want to welcome you to the English session for today. Before we start, I just wanted to take a moment to introduce our other panelists who will be joining us with us. First, we have with us Flora Francis, who is the Director of Corporate Compliance for Fluor Corporation, a leading engineering construction company that provides professional and technical solutions to deliver safe, well-executed, capital-efficient EPC projects to clients around the world. Flora is a good friend of the firm, and her core competencies span across legal and regulatory compliance, dispute resolution, investigations, learning, training, communications, leadership, and project development and execution. She regularly provides advice and shares what she knows with others in a structured training environment to help them achieve their personal and organizational goals. She also participates in volunteer activities, including junior achievement, and her primary focus has always been to help make a difference for others in her community. Flora, is there anything that you'd like to add to your profile? No, I think you summed it up quite nice. Thank you. We're also delighted to have with us Gina Green. Gina is a partner at Fnc Compliance and is based in Philadelphia, USA, with an area of concentration on forensic compliance. She's also the vice chair of Women in Ethics and Compliance Global, which is a nonprofit international organization for compliance officers, attorneys, paralegals, investigators, and those in the compliance and ethics industry. Gina is a member of the SCCE, Society of Corporate Compliance and Ethics, and has a certification as an anti-money laundering specialist, along with extensive expertise in compliance and ethics in the areas of risk management,
internal investigations, and implementing and growing a compliance program. Her expertise has been shared through many speaking engagements and her contribution of articles and delivery of compliance training and diversity and inclusion education. Gina has a large footprint over the years with many corporate 500 companies and has earned her reputation as a leader in the compliance and ethics industry and has established her as a subject matter expert. Gina, is there anything that you'd like to add to your profile? Oh, my profile is good. Well said. And thank you for having me today. I appreciate it. Thank you. And then also, we're very delighted to have with us Mitsu Doshi. Mitsu is a partner of Fnc Consulting India and also an executive director at Fnc Consulting India. She has 2 decades of professional experience in solving financial crimes and managing the finance function, as well as advising clients on building sustainable business, a journey which has encompassed over 100 companies over 30 countries. As a forensic specialist, she's helped corporates, regulators, government, as well as public figures in dealing with difficult situations arising from financial crime, employee misconduct, and contractual disputes. Her clients span across the global conglomerates to startups at various growth stages. She's formally trained on ISO 37001, and Mitsu has delivered training on matters relating to fraud and corruption. She's a chartered accountant, chartered management accountant, and certified fraud examiner, as well as a thought leader in topics relating to forensics and finance. Mitsu, is there anything that you'd like to add? Thanks, Gerard. That's a very generous introduction, and I think you summed up really well. Looking forward to the conversation today. Okay, thank you. So we want to welcome everyone again to our panel on gift giving and compliance during the holiday season. So the first thing I would like to ask to our panelists, perhaps starting with Flora first, is that many companies across different cultures find it necessary to exchange gifts with external parties as part of the relationship management initiatives. Broadly speaking, in terms of gift giving and anti-bribing generally, does this differ from compliance during the gift giving season? And if so, how does that differ? Yeah, it doesn't differ. Gift giving is really always a challenge for us, for companies and other parties, regardless of the time of year. I mean, clearly the issue is, is this gift, could this gift be seen as a bribe? There are several factors that we look at when we try to determine whether it's a bribe. Clearly, was it given to a foreign government official or someone related in exchange for some kind of business advantage? Now, when you're talking about gifts, I think it's a one-time gift, maybe on a holiday season, might not be a red flag, might not raise any really major concerns. But in general, when you look at gifts, you want to make sure they're not extravagant, that they don't violate the policy of the gift giver or the gift receiver. Clearly, that it's not against the law. You want to make sure that it is appropriate. So even during the holiday seasons, I think you want to make sure you follow those rules. No cash. Make sure that it is not given in a time when there's a tender process going on or some other kind of related to some kind of other business decision. So no matter whether it's a holiday or not, those are some of the factors that you want to look at and that regulators will be looking at. I think the issue around holidays is more extravagance and making sure the gifts are appropriate. And then, of course, we have some vendors. I was just reviewing a supplier code of conduct today from a company. They don't want us to give any gifts to their employees. So you want to make sure you're not violating their policies as well, regardless of whether it's the holiday season or not. Is that responsive? Yes, thank you. Thank you so much, Flora. And then Gina, how about your thoughts? Is there anything that you that you would add to that?
Thanks, Cheryl. Yeah, this is a really, really interesting question because during the holidays, for me here in the United States, it's usually a time where, there's a lot of buying, a lot of gifts exchange, and oftentimes you feel like, well, what's the right thing to do? And we're not left alone because here we happen to have the FCPA. The FCPA is a guideline. It's the acronym for Foreign Corrupt Practices Act. And so that gives us a guideline to look into when we're dealing with gift giving. And much like what Flora brought out, a lot of times when we're in these circumstances, we have to say to ourselves, could this lead to something else? What is our purpose for giving it? And even though our purpose may seem legitimate, what is it being received as? That person on the other end, are they seeing this as an extension of something? So this time of year here in the States, as I mentioned, there's a lot of gift giving, and sometimes people can use that as a way to get it in quickly or to get it unnoticed. Hopefully we have checks and balances within our policies and procedures and our compliance programs. And that's an area that we really want to make sure that we're handling it carefully, because again, at the end of the year, you could be just getting it in, and perhaps that person who normally checks you is on vacation, or perhaps you just say, oh, well, she doesn't have to look at it this time. I can just sign it myself and pass it through. So we have to be careful and vigilant that this doesn't happen on our watch. So we have to constantly ask ourselves, what's our intent? Are we trying to influence others? Are we trying to slip it through the cracks before it gets seen or sought by others? So I was in agreement with Flora. Thank you for that, Gina. Yeah. And Mitsu, you're currently based in India, and you've worked both in India and also across the region. Do you see any differences between gift giving and anti-bribery generally and during the holiday season? Yeah, so I think I'm in total consent with what Flora mentioned about the timing being super important, and about what Gina mentioned about the intent also. I think gift giving is a universal way to show gratitude, and it strengthens bonds. So it's kind of a relationship building mechanism as well. On a personal front, we do this very comfortably. It's human nature to want to treat our contacts well, and it's not wrong to also want to do this in the business environment as well. I think the key difference lies when there is expectations tied to the gift. Now, again, the timing becomes very important, but when the gift is aimed, like the intent is to influence a business decision, it's nothing but a bribe wrapped up as a gift, right? I've worked extensively in Asia, and I've seen companies giving, authorizing wine. There's nothing wrong with that as long as it's a $20 wine. But then I've seen that the same company does $20 wines to 20 suppliers, and tens of thousands of dollars spent on a single bottle of wine to another one supplier or a preferred vendor. Now, this is where ethics come in. So, see, this kind of conflict of interest is rampant. And sometimes employees put a very vulnerable situation, sometimes unknowingly as well, and without intending to do this. We're approaching Christmas, holiday time. In Asia, Christmas is great, but especially in India, I think depending upon the jurisdiction, depending upon the country, the holidays also vary. So Diwali or Deepavali is the big festival for Indians across the globe, and Chinese New Year for the Chinese guys, for China. Officially over here, it's termed as the private season because, I just read the Transparency International report that came out, which said that more than 40% of Indians, they believe that nothing moves without connections in the public sector. Now, this is very interesting because to work with the public sector, you need connections or contacts, and it's not necessary to give a gift at the time of doing that, but simply to build relationships. And Diwali is a great time to do that. And then that relationship lasts for the whole year.
So call it facilitation payment or gifts or whatever, but it's like corruption is carved into the culture itself. It's become a way of life. And people are getting super tricky around this, especially during holiday season. This becomes even more extravagant, to use Flora's word. I totally agree with her. The volumes increase. And on the other hand, compliance teams are very thin because people go on holidays. So on one side, you have, too many incidents happening, difficult to monitor, and plus you don't have enough bandwidth to kind of deal with it. So I think it becomes a very tricky situation. Gifts are bribe as long as there's an advantage or an expectation attached to it. But I think the incident level increases during the holiday times. That's my 2 cents on this. And to hop on back with what Mitsu just mentioned, she made a very good point because, as compliance officers, we often say it starts at the top, right? We have to make sure that the top is setting the right example. Well, unfortunately, a lot of the top have been around for years when maybe this was sort of kind of looked as okay, sort of as looked as not a big deal. So we have to make sure that even our those that are on the top seats are familiar with the policies, procedures. We have to make sure that they understand that sometimes what they thought is just a nice gesture at the end of the year could be perceived as future business partners, could be setting it up for the next year incoming. So I agree with Mitsu. Thanks for sharing that. Great point. All right. And then, Flora, I have a question for you. So based on the topics that we're discussing here, we've touched on the possibility of corruption, the perhaps shrinking size of the compliance teams, particularly if people go on leave during the holiday season. What are some of the other compliance and ethics risks that are related to this? That might not be that either you're seeing or that might not be immediately obvious. Well, I think some of the risks are around commercial bribery too. I was actually networking with 2 attorneys from Covington, and they said in the U.S., for instance, the DOJ is now focusing on bribery around politicians. Previously, and I know this to be true because I worked at the FBI for a while, they target the official, right? They would set up an official and target an official around, corrupt payments or corruption in general. But now the DOJ is reversing that focus and is actually going to start focusing on the companies and the corporations that are involved in bribery, and that could clearly be around gift giving. And so there's a risk to the companies that are involved. I mean, including obviously prosecution, fines, debarment, reputational damage, civil damages. So that it's very risky. Individual, obviously, culpability a lot of times, might be at risk as well. So even though we're talking about holiday time, gift giving in general, as I said before, can be very problematic for corporations around bribery, and commercial bribery is also an issue in lots of countries. And so that's why, we have to monitor it very closely. Companies should have processes and procedures around this so that even if somebody isn't here, there's somebody else in that seat who's going to approve that or look at that gift. They should have processes and procedures to show who's giving what to whom, what they're receiving, what the value is, pre-approval for some, payments or gifts might be in order. So there's a high level of risk around doing this if we don't do it right. Right, and it makes sense to do that as well, because obviously there's 2 parties in any kind of bribery transaction, and as you mentioned, so there's the public officials, and then there's also the people that are doing the either inadvertent or advertent bribery. So Gina, do you have any thoughts in terms of like other ethics and compliance risks, like in terms of anti-bribery in general and gift giving? Yeah, you really have to think about a couple of things. Let me just talk about an example that comes to mind. So say, for example, this time of year, and you might have an occasion where
you have a facility based in the United States or wherever your home country is, but you have outside country offices as well. Now, it might be okay to say, I need to go visit that and inspect that facility. I need to go check out that other office. And it might be okay to push that through as a business expense. Now, that's where it can get a little sticky. You figure it's the end of the year, the light offices. I could perhaps get in a trip to another country. I could perhaps take a friend. I can take my family. I can make it an extended vacation. Well, where does it stop? Because again, we have a responsibility to stop and self-examine. What is our purpose? What are we being perceived as? Is this a true business trip? Or am I gifting myself on the company's expense? What's going on here? So we have a responsibility to make sure that we're acting ethically and, of course, legitimately in our business arenas. So in that particular case, if you are going on a business trip, yeah, it might be okay to have your airfare and your hotel and your transportation costs covered. But again, what is your purpose? Are you going to visit a facility or are you going for a vacation? And a good measure to do is to say to yourself, if I were to share this with someone else, would I be ashamed to say that part? Would I leave that part out? That, oh yeah, I took my family and we didn't even go by the office and we sat at the beach all day? Or would you keep that quiet? So if you're keeping it quiet, then you know that wasn't an okay thing to do. You know that it was unethical, perhaps, in your dealings. Mm-hmm. And that's just one example that I would think of. Mm-hmm. And I think that's actually a critical point. I think that the transparency element is a good sort of self-check. Definitely. You know, another saying that I've sort of heard is, you know, just in terms of ethics generally, is if you're not comfortable seeing your actions printed on the front page of the Wall Street Journal, then maybe that's something that you should sort of rethink. Exactly. And, you know, it's okay if you want to promote your company and you want to give pins at the end of the year, you want to give hats, so you want to give some type of, you know, small token, and the emphasis there is on small token of appreciation. There's nothing wrong with that. That is a perceived gift. That is absolutely fine. You know, with COVID taking over, I've even seen people be thinking outside the box nowadays. They're being very creative with what is perceived as a true gift to their employees, to their companies, and so forth. And it can be done. But again, we have to examine the intent. We have to look at the amount. We have to look at what will this be perceived as by the person who gets it. Because if I'm on the other hand and I get something very expensive, just out of nature, I'm thinking, boy, well, why did I get this? What do they want from me? That's what I would think, right? So likewise, when we're doing business with any third-party vendor or with just our other associates, yeah, you have to be right. You have to be on the right page. Don't even put them in a position where they're now wondering, is this a bribe? Why would they give me something so extravagant? So it's good self-management is needed. And then thank you for that, Gina. And then Mitsu, I wanted to ask you, I mean, you had sort of touched upon Diwali or Deepavali. You know, many companies operate internationally. There are a lot of cross-border transactions. How do you see compliance and gift giving differ across different regions? And if so, like how so? Thanks. I love this question. I've worked in Southeast Asia extensively, Asia Pacific as well, and it's fascinating how creative people are in different jurisdictions. It's investigating these cases has been, I think, a fun ride for me. So just a little background. I recently moved to India, but I think for the last 10 years, a decade, I was based in Southeast Asia, where I worked for politicians, to corporates, to individuals, to regulators. So I've seen a colorful picture out here. What I would say is my observation is, you know, gifts and bribes, it is corruption, no matter
which place on the planet you are, but it's the same thing. And Asia Pacific countries, the interesting thing is they vary in their anti-corruption legislation and their enforcement practices. So the standards for criminal enforcement and civil liability in each of the jurisdictions could be fairly different. So from a management perspective, all this needs to be taken into account when you're developing your anti-corruption policies. Because if you're based in the US and you have operations across Asia, you probably will not be okay just having a blanket anti-corruption policies, because you'll run into problems if you don't incorporate the local laws and what triggers an enforcement action. I'd like to quote some examples here. How different countries in Asia define bribery very differently. So there's a variation in terms of facilitation payments as well. Like, for example, Australia and FCPA also allows facilitation payments under certain conditions. But to my knowledge, no other country in Asia allows this. If you talk about private bribery, I think Flora mentioned earlier, that's criminalized in countries like Hong Kong, Singapore, China, Vietnam, also Malaysia. In the last 2 years, they added this. But in India, Japan, and Indonesia, not so much. There are other laws that cover it, but it's not criminalized yet. So the thing is, these discrepancies, they kind of amplify the murky gray area between what corporate behavior is acceptable and what is corruption. So giving up foreign public official, it's a criminal offense, let's say in Taiwan and Thailand, but in Philippines, not so much again. So it's an interesting market. I mean, bribe is a bribe everywhere, but it's causing real headache for multinationals who are seeking to kind of have the best practice in each subsidiary that they operate in, but it's not an easy task. Plus, working through intermediaries, that's also a very common thing across Asia, I think across all emerging markets for that matter. And companies try to be creative and create ghost vendors to kind of have, those payments can use it as a pass-through account or a company. And the sad part here is, while we may talk about, no tolerance on bribe and all, in certain markets in Asia, it's impossible to run a business. It's a very pragmatic approach, and people are simply ready to accept these risks as cost of running business. But is it a good thing? Definitely not. But can you run the business without it? I think it's a very tricky business. It's easy to be an advisor and say that don't do this, but how do you operate in these markets? People are super, super creative, and it's tricky. Having said that, I would also say that there's a visible effort across the Asian governments, call it Indonesia, India, Malaysia. Enforcements have been increasing. And there's an effort to actually curb corruption from the government agencies as well. What shocks me or surprises me, or use whatever word, Thailand and Indonesia also have capital punishments for bribery, life imprisonment. Yeah, which when I learned first time a few years back, I was like, wow. But enforcement, it's not that easy to enforce this, but I mean, the point is the intent is seen, that how seriously these things are taken. Enforcement could be different, it's not that guaranteed in terms of how these things get solved, but at least the intent is seen. So this is how I see Asian markets, the risks being different, creative, and how the governments in each location are kind of handling it as well. Right. And thank you for that. Piggyback on top of Minshu again, she spoke eloquently, and she is absolutely 100% correct. And it's funny because that gets transported here in the States because they're used to operating in those ways. So even though they're physically here in the United States, they still come with their customs and what they perceive as being correct. So that becomes tricky for us because we may know the laws, we may have it in our policies and our procedures. We might already have explained this is not to be tolerated, this is not to be done, but that's their culture way of doing something. So that's where we, as compliance officers, have to be in tune as emerging markets come about in our areas. How do we handle those that bring their culture
into the workplace? How do we stop what they perceive as being normal and show them the correct way here in a different area than what they're used to? Right. And thank you for that insight, Gina. So I'd like to go back to Flora. We actually have a number of questions coming in here from the audience. Oh. So the first question is for all the panelists. Instead of gifts and entertainments, can we call it gratitude and go around the term bribery? It could be booked as it is in the accounting and could be in compliance with FCPA. Is that right? Understanding the intention, of course. I don't think it matters what you call it. You can call it whatever you want to. You can call it whatever you want to call it, but if it's a bribe, it's a bribe. You can call it business courtesy. You can call it a gift. You can call it entertainment. You can call it hospitality. Whatever it is, if you get something of value in exchange for a business advantage, right. It could possibly be seen as a bribe, and as Mitsu clearly states, it goes to intent. What did you intend to do with that gift? So I don't think you can, disguise it in the books and records. You have to call it what it is. And if it's a bribe, you have to record it in the books and records as a bribe. So you can't, if you do an investigation and you find out it's a bribe, you got to go back and in your books and record and indicate that was a bribe. So it's important, obviously under the FCPA and probably other legislation, that your books and records are accurate. Because that is a big time problem for corporations in the U.S. with the SEC in particular. Right, and I think that's a good point. So leading on from that, Gina, we have another question from the audience here that says, holidays or not, the intention is what counts. However, accepting a coffee from a vendor could be wrong. So what recommendations do you have for compliance officers to look into this more effectively? Yeah, and that's something that I think I highlighted on before. You have to be cognizant of not only your intent, but what is it perceived as. Now, something as coffee, what is that, $1? Maybe, okay, less than $5 in some area, So the amount is low enough where you would say, oh, that's not a big deal. But if I'm buying you coffee every day, or if I'm buying you coffee every Friday, even though it was just a couple of dollars, well, why am I doing that? What impression am I giving you? Are we now, outside of just being friends and cordial buddies, are we buying a favor? Are we buying a secret? So again, you have to be aware of not only your intent, but what is being perceived? What are you being thought of as being influential in your attempts of giving a gift? So, it makes me think of another instance that the DOJ talks about. A DOJ has several interesting stories, and one that comes to mind was where the business owner was aware that there was going to be a wedding for one of the employees, and the wedding was going to be pretty extravagant. So the business owner decided to give a gift, and the gift would be a honeymoon trip. Right away, you would think, oh, isn't that nice? He's sharing his money, he's sharing his resources. But you have to stop and wonder, is this the intent? And it could have come from a great place, but what is it perceived as by others? So again, we can, go ahead, Flora. I was going to say, you also have to be careful about what is legal and what is not, because for instance, in the US, if you're dealing with a government entity, a federal, state, or local, they have different laws, and just buying coffee could be a problem. It could violate their law or their internal policies. So just because it's a cup of coffee doesn't necessarily mean it's okay. The deal for federal guidelines, I think it's a $25 maximum, and maybe you can only do it once. And I'll give you a personal example. When I was working for a federal agency, we went to meet with a law firm, and they had little small bottles of water on the table. And I reached over to get a little bottle of water, and at the end of the meeting, the AUSA I was with wrote them a check because he felt like we shouldn't have even taken the water. So it's, you have to be very careful
And it's not necessarily the size or the value. It is more or less what are there rules against it? And as Gina pointed out, why are you giving it? But you know, it's also different around industries. For instance, I know, for instance, in the where they do a lot of the oil field businesses, they take donuts every time they go to meet. They take donuts, and that was a big issue. What came up, and I was investigating, and I was like, well, you know, this adds up. Why are you guys doing this donut thing? It just turns out, though, that's just a standard way of doing business in the Permian. And so in the end, I said, well, you know, that's, you know, yeah, it's, you know, it's just a box of donuts. You know, if that's what helps build relationships, you know, go for it, you know. So you just have to be careful what the laws are, why you're doing it, you know, and make sure you follow all the process. Right, because a lot of things here we've discussed. Oh, yeah. I was just going to say, a lot of things here we discussed were dealing basically with corporations, but yeah, it's a whole different set of rules if you are a government employee in the U.S. Absolutely. But yes, yes, please, go ahead. No, I was just going to add to what Flora said, and also, you know, to address the question that was pointed to Flora earlier. I think not everything that is legal is ethical. So you might have a situation where something is allowed by the law, but it's not ethical. So it's really, really important. And especially, you know, the question that was pointed to you, that's exactly how creative people get, right? FCPA says this, but can I do that? And it's perfectly legal as long as you can meet the law, whatever it says. But the question is really whether it's ethical to do that or not. And this goes back to what Gina and Jared mentioned. Am I open to disclosing this to the world, or I would rather keep it quiet? That's the self-check or the introspection. I think that works really good in these questions. Really nice sharing. I loved what you said, Flora and Gina. Yeah, and sort of adding to that, sorry, go ahead. Oh, we have another question coming in from the audience, so we'll direct this one to Mitsu first, where the participant says, emerging markets during the holidays is insane. Budget is critical to give away something unless there's something to close on an important business. For example, I use third parties for example, travel agencies. Does that mean that I'm breaking a rule? Culturally, it's well accepted in my country. What are your thoughts from your end? Using intermediaries is never a problem, I think, but it's important to train your entire ecosystem, including your intermediaries, customers, you know, employees, what is acceptable and what is not. Now, I'll give you an example over here. Might get an idea on how to resolve these things. So sometimes, you know, in countries where it's a pragmatic way of doing business and otherwise it's a hindrance, there have been cases in Asia where I've seen that companies have allowed accepting gifts, like these travel companies or whatever, which may be considered as unreasonable, right? So let's say ginseng tea. Yeah, a normal tea would be, I don't know, $10, $20, but in China, this could go up to $1,000 or $5,000. So what they did is they let the employees accept these kind of gifts, but at the end, what they did is they made complete disclosure of it and they auctioned it to the employees. The entire gift, which was received by all the employees, that was collated by the compliance and HR department, and there was an open auction conducted. After that, the proceeds were taken and it was given out to a charity. And it was nice because it was Chinese New Year, and you know they gave it to an orphanage who used it to buy gifts for the old age people in that orphanage. So certain, I don't know, so laws might say that it's not disproportionate, or it's whatever, but sometimes you just have to make do with what is required in that jurisdiction, but then find a way to make it, you know, transparent and not a bribe in the real sense. So this is where I think law and ethics, they kind of contradict each other, but still the local government allowed that. So this is my response to how to deal with this in an emerging market. That's very ingenious. You know, you do sometimes have to be creative, or you can take the other position. I work for a company where we just had a zero
zero gift policy for third parties, suppliers. We could not accept anything from a supplier other than, a nominal, like you said, Gina, a pen or a cup or, a hat with a logo. So you can go different ways with this. You can, give a lot of leeway to your employees to accept gifts and then treat them, as Mitsu said. I thought that was very ingenious. Or you can just say, listen, we're not taking any gifts. And a lot of companies now are going to that level where they're just saying no gifts. We're not even going to go there. Don't give any gifts and don't take any gifts. So that's another way to deal with it. Even, and you do, and I've seen over the years that, culturally, people are sensitive to gifts and gift giving. But if you say, one of the things I've learned over the years, if you just say, listen, my company doesn't allow that, most people are perfectly okay with that. My company does not allow us to accept gifts, and just walk away. It's great, appreciate it, but I'm just not allowed to do that. I think most people understand that, oh, okay, that's just their company rule, and they're okay with that. So no is always a good answer. No thank you is always a good answer to a gift, that's being offered to you. Yeah, totally agree. And I've seen similar practices being adopted by multinationals in Asia. But I think the small and medium-sized enterprises, they still struggle with some of these because people take offense if gifts are not accepted and all. But I think the cultural shift is already, underway. It's happening. You're right, Flora. I completely agree with you. That should be the no tolerance policy. And sorry, go ahead, Gina. I was just going to make mention that it's interesting because we're all versed in how our compliance program should be fluid. We shouldn't just have to wait until this time of year to now be bombarded with what do we do? How do we handle? If we're on top of things as compliance officers and making sure our policies and procedures and training are in order, then right away before December even hits, our employees and other peers will know, like you said, the new policy is we will not accept it when it comes time to December comes around or the holidays roll around. So that falls back on proper training, which should also be a true proponent of a good, successful compliance program. Right, and that's actually a perfect segue into the next question, which from our audience, which is, if I'm understanding correctly, compliance in emerging markets is limiting the way we interact with clients and vendors. As an internal auditor, what controls and examples can you share with us? Well, the controls are the process. For instance, one of the companies I work for, if you were going to give a gift to a government official over $50 US or equivalent currency in another country, you had to get pre-approval. And part of that pre-approval was you had to answer several questions like, what is the gift? Why are you giving it? Is there any business ongoing? And those kinds of questions. Is it against their policy? So a lot of times I would have the individual who was asking go back to whoever they want to give the gift to and say, can I see a copy of your policy that says you can accept this gift? And then they would send it to me, and that way then, I could approve it. So that's the control around it. And then every quarter, our internal controls group would audit the gifts and gratuities, and they would make, when they were doing their quarterly audit, and every now and then they would find problematic entries. Well, what was this for? Or this was too much, it was over the limit. Because a lot of times we also had limits, but we didn't have any limits on commercial gifts and gratuities. We only focused on government officials. So that's the control from an audit perspective. Right. And then in addition to that, in certain industries, like, for example, financial services, for certain key positions, there's that mandatory rotation, or, you get to go on 2 weeks paid leave while someone else goes in and checks your work. So absolutely. Right.
So Mitsu, like, have you seen any similar examples of like what companies are doing, like in terms of emerging markets, to develop this relationship? I mean, there are a lot of pressures depending on the culture that you're operating in, right? So, for example, in China, there's this concept of developing guangxi, or developing the relationship, and so, like, if you go and meet with someone and you're trying to close on business, it's very unlikely that they will do business with you in the first instance. There is sort of like a culturally mandated process where you need to meet with them several times. It's usually over a meal, and usually business isn't even discussed until like the end of the meal. But that gets into some tricky situations, based on the topics that all of our panelists have touched on. What do you sort of see in terms of the companies that you've worked with? Like, how is this handled, or are there any best practices or red flags that you could sort of showcase? Yeah, I think I'll go back to what Flora said earlier. Companies who have international presence, they are more and more accepting this no gifts policy, or no tolerance kind of policies. But I think the reasonableness or the proportionate amount, that varies. So like you said, in Japanese culture, you cannot meet a client and not receive a gift. If you refuse that, it will be taken very offensively. So in these situations, I think training the employees, this is the route that companies are adopting. And like Flora said, simply saying that our company doesn't allow this, that works. Now, as far as entertainment expenses and multiple meetings, etc. go, I think those are kind of accepted practices, as long as you're not splashing alcohol and creating very huge bills. I think having multiple lunches and dinners over business discussions, as long as there's a team present and the intent is clear, that is still an accepted practice. But the concept of extravagance comes in. So you cannot have one Japanese client where you do 20 meetings and then the rest of them you close them in 2 or 3 meetings. So I think it's a very relative concept over here. It's a gray area. I wouldn't say there's a black and white answer to this, but companies are more and more trying to adopt the culture of strong compliance frameworks, and training and creating awareness in their employees and their ecosystem in terms of what is acceptable and what is not. This is the stage where I think emerging countries in Asia are. I see more and more requests for training coming to me as well, simply to train their procurement staff, their sales staff, marketing in particular. I think marketing really takes the cake over here. Yeah, sponsorships, and there's pressure on marketing and sales people to actually spend the amount authorized, even if it's not required. So these kind of things, we see that very prevalent over here, and educating and creating awareness within the ecosystem. Again, I emphasize it's not just employees, but the entire ecosystem. This is how companies are dealing with this, especially the ones who have extraterritorial or international presence, extending to UK and US in particular, because of the UK Bribery Act and FCPA. Sorry, Flora. You raised a good point about sponsorships and political contributions and gifts to foundations, donations. They can also be problematic as well in terms of giving. And so the same rules apply usually around those. And that, that is a really ripe area as well. It's not the same as a Christmas gift or a holiday gift, but it is an area of concern in terms of giving and using money to buy favors. Right. Yeah. And I think we have a couple more questions here, which we'll try and get through quickly because we're almost at time. But this one I'll direct to Gina. So from one of our audience members, they noted, let's be realistic. There's nearly always a hidden intention behind gifts. In terms of companies developing relationships with their customers, or in the case of business to business, companies developing relationships with other companies that are their clients. I mean, would you agree on this? I mean, every
major company has some kind of relationship management program. So how do you distinguish? That's a really, really great question, because as I mentioned, back in the 80s, 90s, that was the way things were done. That was the way things got done. So yeah, there's still the obvious intent that some people think that's the way you still have to get things done. But here's where you have to step up. Here's where we have to start to steer the culture of our organizations. So training comes to part. You have to set the example. It's okay to be the forefront runner. It's okay to bring out your rules, your processes, your procedures. This is how we have to do things now. It's okay to be bold, and this is the time that you need to be bold and stand up for what you know is correct. I think Mitsu mentioned it before, that although not everything may be illegal, but we do have to think that there are things that are unethical. And when we see that things are unethical, it is up to us to make sure we're not following or we're demonstrating those practices. We have to be the forerunners and stand up. Yeah, and I would just add that, gift giving isn't a bad thing. You do have to build goodwill and build relationships. So it's not just the fact that you're giving something to someone. It's those factors that we talked about. Why are we giving it? Is it reasonable, the gift? Is it, is it something, how often are you giving the gift? I mean, one of our policies at one company I worked for was, you can only give a gift or accept a gift from three gifts 3 times a year, over a certain amount of money. It's like, why are you doing it? If it's, obviously you need to build goodwill and good relationships. And if they are giving you gifts, it makes sense that you might want to give one back. But you just, as Gina said, you just have to be careful about what it is, why you're doing it, how much it costs, what kind of impression is it going to make? One of the, I worked for a federal agency once, and we used to call it the 60-minute test. It's like, okay, if this were on 60 Minutes, that you've gone out and you've given, 10 gifts to the same person from the same company, is that really building relationships, or is that something else? And you might think in your mind, well, I was just building relationships because we got to work together. This is a long-term project, blah, blah, blah. But you also have to look at how other people see it, as well as not only how the recipient sees it, but you also have to look at how is this going to look outside, and is it in violation of our policy? So I'm not discouraging gift giving at all. That's part of doing business, but there's rules around it that you need to follow to ensure that you're not getting extra scrutiny, that you're not creating a red flag for yourself or your company, and you're not getting the attention of regulators, and you're not setting improper expectations. And the same thing is, we shouldn't solicit gifts either. We shouldn't be asking for gifts. I worked for a company where people would call in and say, can you get us tickets to blah, 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 and when I heard about it, my hair was on fire. I was like, wait a minute, what's going on here? So, you have to just be careful about how is that going to look? And why am I doing this? Do I actually need to buy donuts every time I go? I don't show up with donuts. What's going to happen? Are they never going to talk to me again? Are they not going to work with me? You just have to think through those things. What are my options here? I personally, when I worked for a company, and I never took anything. If I went out to lunch with another lawyer, I paid. I was like, oh, I don't even want to get into the conversation. I'll pay, whatever. So you just have to be conscious, I think, of all of those issues and concerns. And it goes back to training, as both Mitsu and Gina talked about, training and understanding of the policies, but also why you have the policies. So, and that's a good point. So we have, I think, time for maybe just the last 2 questions from the audience here. Because we continue to have questions like pouring in here. So the first question is to Gina. As a compliance officer or internal auditor, should I be involved in the approval process, or only keeping myself as an advisor to the organization for gifts and entertainment according to best practices?
Well, of course, it depends on the size of your company, number one, but I would say you would want to be involved. Now, certain companies have different procedures and policies, so I would hope that's something that you've also put into practice, but definitely you should be involved. Okay, thank you for that. I agree. I don't think you should be in the approval process, but you should definitely be in the review process in terms of auditing. But as Gina said, there's some companies where it's a small group, so I just don't see audit necessarily as part of the operations division, as more of a check and balance on what the operational people are doing. Right, and it's never going to be okay from the senior advisors and senior management for them to turn to you and say, and you reply, I didn't know that happened. I didn't know that was going on. So it's best not to put yourself in that position of not knowing what's going on. Right. We'll have one more question for Mitsu, and then I'll ask our panelists for their closing thoughts. So, Mitsu, we have another question from the audience here. Sorry, my Q&A screen is loading. How to deal or find the middle point between the commercial and market and compliance teams, having a business perspective. Do you agree? I mean, what is your advice for how to sort of navigate or negotiate the different needs of the different parts of the business? It's a great question and a very tricky question and a very, very practical situation that I see every company struggling with. Unfortunately, there's no straightforward answer to this. I would say, you need to prioritize. So especially banks face this a lot, where relationship managers or even any companies where there's a pressure from sales to increase the numbers, and the risk department will say that, okay, these relationships are not good to have. They have sanctions against them, or they're blacklisted or so, or whatever. I think you need to make an assessment on how risky the relationship would be, and whether it's an acceptable relationship from your own internal risk policies. But if you ask me what's the right thing to do, I think prioritization over here in terms of not doing business which looks business with partners that look very tricky is the right way to deal with this. So it's a very tricky question, and I'm not sure anybody likes this answer, because this is a direct hindrance to operating in the practical world. But increasingly, organizations are doing this. One of the things that I've seen people move towards is appointing independent advisors and taking an independent, case assessment. So when you're entering into a relationship that looks not so, not super clean, but you still want to do business, I think they get an independent assessment from a risk advisor to make sure that, what is the reputation, what is the real risk involved over there, and they get advice from independent advisors to deal with this. But striking a balance between risk and commercial, I would say, should pay more attention towards the risk part, especially if you have, extraterritorial reach and business internationally, because before you know, your own country might kind of not have super high enforcement criteria or so, but before you know, you would be facing cross-border charges, and every other government is going to start getting interested in any lapses on compliance that you have. So that's my answer. Yeah, and and Mitsu's 100% correct, because you want to be mindful of any actual conflict of interest, any violation of laws or regulations, or even your firm's policies. So yeah, it's not a blanket answer that we can give, but it is a big answer to look into. It's deeper dive necessary. Right. Well, we're almost at time, so I'd now like to ask all of our panelists for their closing thoughts. So we'll start with Flora. One of the
key themes that have sort of emerged during this discussion is the need for more training. Do you have any other advice for companies and their compliance departments as to how they should handle gift giving over the various holiday seasons? I don't think I have any additional advice. I think companies should have processes and procedures, but the company should also be sensitive to what the business objectives are, and what market they're in. There are different and the cultural and the regional drivers around that, and then try to create some process that addresses all of those issues, but obviously not chokehold the business from growing relationships and rewarding people and their customers or even their third parties. But I think it's a risk risk reward sort of analysis, and I think ultimately it's a business call about what they want to do and how they want to achieve their goals. But the risk is real. And I would say, that they need to have the right policies and procedures to address those risks, and then have, the internal audit and the other monitoring piece on the end to make sure those processes and procedures are actually working, whether it's through the holidays or not. But I think during the holidays, I think they need to be especially vigilant around recording gifts and what the gifts they're giving and gifts they're receiving, to make sure that during that particular time, people are still following the processes and procedures. Thank you for that. And thank you for having me on the panel. It's been a joy. It's been a pleasure talking to everybody. I was worried that I didn't speak Spanish after the first session. I was like, oh my God, I didn't understand anything, and nobody's going to understand me. But so I hope people could understand what we were talking about here. Thank you, Flora. So Gina, over to you. Like any sort of final thoughts in terms of compliance during the holiday season? Thanks, Gerald. Yeah, Flora made a lasting point that I think bears repeating. And that is that we're not here saying, don't ever give a gift. Gifts are bad. That is not the message that we're giving this evening. And we want to make sure that we are very clear on that. We do encourage business relations. We do encourage rewarding when necessary. But at the end of the day, we all have a personal responsibility to operate with a high level of integrity. So that means that we have to be ethical, and we have to be transparent. So we have to self-guide and self-check and know when something is wrong. It might not be easy to do the right thing, but it's important, and it's impending on us to do the right thing. Okay, thank you. And then over to you, Mitsu, your sort of closing thoughts. Yeah, I think Flora and Gina, they're experts in this, and they pretty much covered most of the points that I had. Also totally in consent with them. Just to add, to sense on it, I think nobody denies that the risks are near. Fighting them is not an option, though it's very. And I would like to mention it because I'm seeing that in Asia a lot. Over and above training awareness, what we are doing here is we help companies with ethical dilemma workshops. So you put your procurement teams, marketing teams into a room and put them into real life dilemmas on what they are seeing on the ground, so that they come up with situations in their own organization that they are facing personally, which can be construed as a real risk customized to that particular company, and then the tone at the top comes into picture. So that's where the management can actually give them real life solutions also to deal with this. So employee surveys to understand how risks are perceived, training and awareness, and then ethical dilemma workshops along with risk assessments. These are some effective mechanisms that I've seen in this region, kind of helping strengthen the internal control framework or the compliance frameworks. So that's my 2 cents here. And I totally enjoyed this discussion. I learned a lot from Flora, Jared, and Gina, all of you. So thanks for having me here.
Yes, thank you. Thank you. I didn't say thank you before, but thank you guys. And you guys were wonderful today. Yeah, I'd also, on behalf of FNC, like to thank all of our participants for staying through to the very end of this, and especially thank our panelists, Flora Francis, Gina Green, and Mitsudashi for sharing their experience and their insights with us. It was a great learning experience for everyone, including myself. So I'd like to ask everyone to stay on for a moment because we'll be queuing up another video shortly. So Fernando, over to you for the video. Just give us a minute or so, please. I think we need audio on the video. I'm not hearing the audio. Sorry, just give us a minute, please. Thank you. Fnc Consulting Group was born from the heart of Fernando Ceballos, me, and a very wise woman, Lorena. And during this course of these years, there are more people that had joined this dream, this vision of elevating the integrity culture of people and transforming the business around the world. Working in emerging markets is very complex, and we were born and raised in emerging markets. We have been traveling for over 2 decades now around the world, preaching and investigating and doing compliance work. The mission of Fnc Consulting Group is to help all our clients in the implementation of processes that strengthen the culture of integrity and security in their whole environment, creating reliable and sustainable work atmospheres, leaving a legacy that transcends society and the organization itself. We have the same vision, the same passion, which is elevating the integrity culture of people to transform the business world, to transform the countries. And when you want to achieve that, you need a very talented team that knows what the client wants, but also knows the markets. And we know emerging markets. We were born and raised in emerging markets. In uncertain times, corporations are more susceptible to make unfavorable decisions for their operations. In Fnc Consulting Group, among other things, we advise our clients regarding the risks that their third parties, it can be reputational risks, legal risks, ethical risks. So every kind of third party represents a risk. It can be providers, distributors, business partners. Everyone represents a level of risk. We usually think of compliance as the traditional part. Let's say anti-money laundering, preventing bribes, corruption, frauds. However, there's another side. So we also have to make sure that our information and our processes are correct, that they operate according to the best practices, because that information is becoming each and more vital to the organization. We are a global firm, passionate about elevating the integrity culture in individuals. Our vision is focused on improving society and its organizations by bringing all its members to comply with best practices. We aim to have a better visualization of the risks and their impact
in the daily operation of the main business and processes of the organizations. We help the organizations to create or to protect their reputation and their corporate image. At Fnc Consulting Group, we are transforming the business world. Working with the forensics view and insights of the market. That is our main characteristic of the firm, and that is our passion. At Fnc Consulting Group, we have international presence in China, Brazil, Colombia, Ecuador, Spain, Mexico, United States. Get the support of an international and specialized team. Being born and raised and knowing these challenges around the world, for doing this for over 2 decades now, that's been a great accomplishment for us. What have we achieved and what we want to do for the rest of our lives. And Fnc Consulting is like that. Fnc Consulting Group, transforming the business world.